ওকে, তানিশা এই বেলা কই ছিলা তুমি? ও, সেটাই তো, তানিশা ছিল না তখন। ওকে, সবাই শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তানিশা তো প্যাসেজ সার্জারির ক্লাস মিস করলাম। Sorry, sir. So I'm too tired with this month, sir. Tired, sir. Electricity চলে গিয়েছিল। মাহাদিয়া পরীক্ষা দিয়েছে সকালে? Yes, sir, দিয়েছি। Okay. তো এখন তো হিসাবে হচ্ছে তোমার প্যাট সলিউশন নিয়ে কাজ করার কথা। সো আলটিমেটলি মুশকিল আসলে, যে তানিশার জন্য এখন সমস্যা। ওকে, কিছু করার নাই। তোমার যে লেটস গো ফর দা প্যাট সলিউশন। তোমার বলো, কালকের কোশ্চেনে যেটা ছিল তোমার আনসাইড ওয়ান ওয়ার্ড, সেখানে কার কি প্রবলেম আছে সেটা আগে শুনি। কত কত নাম্বারের প্রবলেম আছে? আমি কোশ্চেনটা নিয়ে আসছি। স্যার, জি। স্যার আমাদের স্যার কুরবানি ঈদের বন্ধের আগে স্যার একটা পরীক্ষা হয়েছিল, এটার কি স্যার আমাদের খাতাটা কি দেওয়া হয়েছে? দিয়ে দেওয়ার কথা তো, আমি এটা জেনে তোমাকে জানাচ্ছি। হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছেন? ওই পাশের কর্নারের ফ্যানটা বন্ধ করে দেন। ওকে, না। ওকে,
এখান থেকে কোনটা কোনটা প্রবলেম, এই চারটা থেকে কোনটা প্রবলেম আছে এই চারটায়? হ্যালো, কারো কোনটা প্রবলেম আছে এই চারটাতে? নো স্যার। এগুলো সব পারছো? ইহান, মাহাদিয়া, Yes, sir. এগুলো কোনো সমস্যা নাই না এই চারটাতে? No, sir. নেক্সট যে ছয়টা, এগুলোতে কোনোটাতে? বলো কোনটা সমস্যা ছিল, কোনটা সমস্যা ছিল? আচ্ছা আমরা মিলাই, হ্যাঁ, যেমন তোমরা যে আনসার পেপার লিখছো, যেমন 3 কিউবিক মিটার, বলো মাহাদিয়া আনসার কি লিখছো, তোমার খাতা আছে না সাথে? স্যার একটু আমি তারপরে স্যার বলবো না। সরি, স্যার আমার খাতাটা স্যার পাশে নাই স্যার, আমি এনে আপনাকে অ্যান্সারটা বলতে বলো পারি। ইহানেরটা বলো, ইহানের খাতা আছে আশেপাশে? ইহান পরীক্ষা দিছো? Yes, sir. DC. হ্যাঁ বলো, নাম্বার 1 কি আনসার ছিল? So number one ছিল 27 cc. নাম্বার 1 এটা? Yes. Yes. এটার আনসার হচ্ছে 30 মিলিয়ন, রাইট? ওয়ান কিউবিক মিটার হচ্ছে Oh, sorry, one- এটা 130 million ছিল। তোমার খাতা দেখে বলো আনসার, তুমি এরপরে ও ইয়েস স্যার এরকম বলার, আমি আই এম নট গোইং টু টেক দ্যাট আনসার, রাইট? তোমার পরেরটা সেকেন্ডটা বলো, সেকেন্ডের আনসার বলো, খাতা দেখে বলো। খাতায় Sir, লিখছো না? yes, sir. হ্যাঁ বলো, খাতা দেখে বলেন। 1.3 liters. 1.3 লিটার মানে 1000 যে 1 কিউবিক মিটার হচ্ছে 1000 লিটার, 1000 মাল্টিপ্লাই করলে এই ডেসিমাল পয়েন্টটা ডান দিকে সরে আসবে, সো আনসার উইল বি 1.3। মাহাদিয়া খাতা নিয়ে আসছো? Yes, স্যার এনেছি স্যার। বলো 3 নম্বরের আনসার বলো কি হবে? স্যার 3000 সিসি। 3000 সিসি, বিকজ 1 লিটার হচ্ছে 1000 সিসি, 3 লিটার 3000 সিসি। আচ্ছা তানিশা এইটা বলতে পারবা, এটা 8342 কিউবিক সেন্টিমিটার কত মিলিমিটার লিটার হবে? বলো ইহান, বলো এটার আনসার কি হবে? Sir, 8342 milliliters. 8342 হবে, বিকজ 1 কিউবিক সেন্টিমিটার হচ্ছে 1 ml। 1 মিলিমিটার। ইয়েস শুধু স্যার। একটা হচ্ছে ডাইমেনশনাল আর একটা হচ্ছে নন ডাইমেনশনাল, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে মাহাদিয়া বলো এটার আনসার কি হবে? স্যার এটার আনসার হবে স্যার 3.5 কিউবিক সেন্টিমিটার। 3.5, বিকজ অফ আমরা ডিভাইড করে দেবো, ঠিক না? 35 জায়গাটায় মানে 3,500,000 যদি আমি ইন্টারন্যাশনালি বলি, 3,500,000 সিসি, সেটাকে 1 মিলিয়ন দিয়ে ডিভাইড করে দিলে হবে 3.5 কিউবিক মিটার, রাইট? ওকে ইহান, 1 স্কোয়ার ফুট হাউ মেনি স্কোয়ার ইঞ্চেস? ইহান, not around. ইহান বলো, ইয়ে বলো, তানিশা ইয়ে বলো, মা দিয়ে বলো। স্যার 144 স্কোয়ার ইঞ্চিস। 144। নাম্বার 7? স্যার 1728 কিউবিক ইঞ্চিস। 1728 কিউবিক ইঞ্চেস, রাইট? এগুলো তো ক্যালকুলেট করতে জানো, ঠিক না? 3 ডাইমেনশন Yes, হলে sir. 3টা ডাইমেনশন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিবে। হাউ অ্যাবাউট নাম্বার 8? এত কিউবিক মিটার হাউ মেনি ml? Sir, 670 mm. 670 ml, right? 5 square meter equals to dash square centimeter, হ্যাঁ, কত স্কয়ার সেন্টিমিটার হবে? 50,000 square centimeter. 50,000 square centimeter, right? 6,000 liters, how many cubic meter? Or 6 cubic meter. 6 cubic meter. So ultimately তোমার যে that was the first phase. আচ্ছা আমরা যাই হচ্ছে তোমার পরেরটাতে, যে
একটা কোশ্চেন ছিল এরকম, find how many liters of water can be kept in a rectangular box of length 20 centimeter, 15 centimeter and height 8 centimeter. আবেশ আর আপদ, তোমাদের কি এই জায়গাটায় কোনোটা প্রবলেম ছিল? স্যার 2 নম্বরে 2 নাম্বার। Yes, আমি sir. তোমাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের নাম না বলা পর্যন্ত তোমরা নিজেরা বলছো না কেন? নাম্বার 2 এটা, তাই তো? ওকে, আমি বলো তো যে তুমি তো 1 কিউবিক মিটারে হাউ মেনি লিটার 1 কিউবিক মিটার হাউ মেনি লিটার? The 1000. 1 cubic meter equals to 1000 liter, right? তাহলে Yes, sir. 3 cubic meter এটা কত লিটার হবে? Sir, 3000. মাল্টিপ্লাই করে দিব, তাই না? তাহলে whatever the number is, that is not the point actually. I mean, that is not our concern. 0.013 এটাও একটা নাম্বারই তো, whether it is decimal or something else, that is not the problem actually. তাহলে এটা দিয়ে 1000 কে এখানে যেমন মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি 3 দিয়ে 1000 কে, এটাকে 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি নাম্বারটা বড় হবে না ছোট হবে? নাম্বারটা কি ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে? Sir, increase করবে। ইনক্রিজ করবে। ইনক্রিজ করলে ডেসিমাল পয়েন্ট কোন দিকে যাবে, লেফটে যাবে না রাইটে যাবে? Sir, right এ। Right. right. Since we have 3 zeros, the decimal point will move 3 places, right? Yes, তিনটা sir. প্লেস মুভ করলে কত হবে? 1.3 হচ্ছে না? Yes, sir. ক্লিয়ার? ওকে, Yes, sir. আচ্ছা, find new how many liters of water can be kept in rectangular box of length এত সেন্টিমিটার, রাইট? তাহলে আমরা খাতায় লিখি given, খাতায় লিখি given লেখাটা জরুরি, হ্যাঁ, অর্গানাইজ থাকা আর কি। Given the length of the box is 20 centimeter, right? So তারপরে the breadth, the breadth or width of the box, কত? 15, right? Yes, sir. And height, কত? 8 centimeter, right? Yes, sir. Now we need to find out actually the volume of the box, right? Because since we are asked to find out actually how many liters of water, I mean how much water, I mean how many liters of water, this is actually about the volume of the water we can keep inside the rectangular box. So we need to find out actually the volume of the rectangular box. Therefore the volume of the box is কি হবে? 20 multiplied by 15 multiplied by 8, কত? তিনটা সিএম মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, তাহলে কি হবে? সিসি হয়ে যাবে না? কিউবিক সেন্টিমিটার হয়ে যাবে না? Yes, sir. তো তোমার therefore we can write down 2400 cc, তাই তো? Now since we need to we were asked to find out the volume in liters, whatever we're gonna keep inside, that is not actually the issue, right? That is only to write down in the answer that we can keep water, oil or honey, whatever it is. That is not the issue. The issue is actually in what unit we are asked to find out the result, right? So now we have to divide this 2400 cc by 1000, and we can write down liter and give a note that 1 liter is equal to 1000 cc. বুঝতে পারছি? যেহেতু as we are actually converting this cc into liter, we are asked to do that. So we need to
divide this 2400 cc by 1000 as 1 liter is equal to 1000 cc. Done? বুঝতে পারছি কথাটা? Yes, sir. So it's going to be 2.4 liter, right? So the answer is the amount of water can be kept is 2.4 liters as we have asked that, right? বুঝতে পারছি? আমি আসলে করাচ্ছি কেন, যদি তোমার গতকালকে এক্সামের সময় কোথাও কোনো ধরনের হচ্ছে তোমার ছোটখাটো ভুলে থেকে সেই জিনিসগুলোকে আসলে ফাইন্ড আউট করা, যে হাউ অ্যাকচুয়ালি আই শুড রাইট ডাউন দ্য আনসার অফ দ্য কোশ্চেন, রাইট? সো নেক্সট হচ্ছে তোমার আমাদের নাম্বার 2 যেটা ছিল, the length and the length, wide and height of a book are 18 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter respectively. How much paper will be required to cover the book where the margin around the cover is 3 centimeter, right? So again, the same thing, given the length of the book is 18 centimeter. So তোমার wide, the book is 12 centimeter, and the height of the book being 5 centimeter, right? Now we need to find out actually the area of the cover page, but before that we need to give note of another information given in the question, that is the margin around the cover, right? So the margin around the cover is, and this is also the information actually we need to give a list of information, because যখন আমরা এইভাবে একসাথে রেসিপির মতো দেখতে পাই, মানে সামথিং, আমি অনেকবার বলছি তোমাদেরকে যে কুকিং করলে যেমন রেসিপি সামনে রাখলে আমরা যে কোনো তোমার যে মেথড গুলো জানা থাকবে, যে হোয়াট ইজ সতে, হ্যাঁ, how can you do the barbecue, right? So if you do you know actually how to make the mother sauce, so then we need only the recipe. We need only the recipe. We need only the recipe and ingredient of ingredients, so that we can actually cook the food. Now we need to cook the food, I mean find the answer with the help of the given ingredients. So if we miss one ingredient among the given ingredients, we're not going to get the success, right? So this is how actually we need to list down actually. That is why actually. So now we need to find out actually the length of the cover page, right? So the length of the cover page is, কিভাবে করব আমরা আমরা একটু মনে করি বিষয়টা, একটা ছবি আঁকি আমরা, এবং যদি আমাদের পরীক্ষা হলে আমরা যদি ভুলে যাই, তো আমাদের এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে হ্যাঁ আমরা কিভাবে কভার পেজ করি। মনে করলাম আমি কভার পেজটা রাখছি এখানে কেটে, এবং আমার বইটা হচ্ছে এইদিকে লেন্থ, এটা হচ্ছে ব্রেথ। সো আমি তিনটা সারফেসকে কভার করবো, একটা হচ্ছে টপ সারফেস, তারপর হচ্ছে পাশের হাইটটা, এন্ড দেন আরেকটা সারফেস আর কি হয় বটম, রাইট? সো দেখতে পাচ্ছি যে এই দিকে হচ্ছে এটা 12, এটা হচ্ছে আমার 5, আবার 12, and both end there is a margin of 3 and 3, right? And along these actually there is a 3, again aita 3, এবং this way we have 18, right? So this is going to the breadth because it is less than this length. So we're going to write down actually 3 plus 12 plus 5 plus 12 plus 3. This is centimeter in centimeter, and
we can write down actually like this. So it's going to be 35 centimeter, right? So what will be the width of the cover piece? That is another information. There was going to be the width of the cover piece. So since we are asked that actually, how much paper, this means what is the area of the paper? They're not going to ask us actually what is the weight of the paper, right? So this is the area of the paper, and area is two-dimensional. So in order to find the area, we need to find out the length and the breadth or width of the cover page. So that is actually our method, right? So that we are actually trying to find out the length and breadth. So this is 3 plus 18 plus 3 centimeter, and is going to be 24 centimeter, right? Any problem with this all? No, sir. Okay, fine. So therefore the area or the amount of how much paper, so we can say the area of the cover page required is দরকার নেই, এভাবে লেখা যায় অনেক সময়, মানে এখানে এটা একটু জাস্ট মানে কনভেনশনালি লিখলাম আর কি। সো 35 cm multiplied by 24 cm and it's going to be 840 square centimeter, right? বুঝতে পারছি? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. সবাই? Yes, sir. ওকে, আমি পরেরটায় যাই, হ্যাঁ। আচ্ছা, পরের যে ম্যাথটা ছিল এটা ছিল জাস্ট তোমাদের, এটা হচ্ছে একটু প্র্যাকটিস করা দরকার। আমি বলছি যে এটা চলে আসতে পারে পরীক্ষায়, এই কোশ্চেনটা আসতে পারে, আমি খুবই আশাবাদী যে এটা আসতে পারে, যে শো হাউ what তোমার যে how many cubic centimeters are in 1 cubic meter. You may ask to find out actually. You may ask to, we're not going to ask as fill in the blanks. You may ask to find out, or if you are going to be asked as fill in the blanks or answer in one word. Now, in that case also, you don't have to memorize this answer, right? You know how to do that, right? How long it takes? 30 seconds, right? So do that. Parvati Shabai, 1 cubic meter. Find how many. You find find. That means you have to show how to do that, right? এটা আমরা ক্লাসে করেছি, মনে আছে কি? এটা করেছো কালকে? Yes, Yes. sir. 1 cubic meter. Once you are told find, you are not actually allowed only to give the answer, only the answer and get away, right? Not that. 1 cubic meter is 1 meter multiplied by 1 meter multiplied by 1 meter, right? একটা বিষয় যে কোনো জিনিস আমরা পারি, যখন শিখি তখন আমরা পারি, তারপরে আমরা চিন্তা করি যে হ্যাঁ আমরা পারবোই। ব্যাপারটা আসলে এরকম ঘটে না, চর্চা না করলে থাকবে না। So now we need to actually convert this meter into centimeters. Actually this is centimeters, and once it is about 3 dimension, as it is 3 dimension, so cubic. So but we have to, once we go for transformation, we have to transform dimension by dimension, not all together, right? So this is 100 centimeter, 100 centimeter, and 100 centimeter, and that's all together 1,000,060 cubic centimeter, right? Cubic centimeter, right? CC লিখে দিলেও হবে। So this is what it is, right? আচ্ছা, বলো মাদিয়া, যে কালকে যে এটা ছিল তোমার যে ফাইন্ড দ্য রুট, এইটা তোমার হচ্ছে আনসার কি ছিল? কালকে পরীক্ষা দিয়েছো না? Yes, sir. দিয়েছি, sir. না, এটার আনসার কি ছিল বলো? Sir, আমার answer এসেছে, sir, 8. 8? আচ্ছা, আর ইহানের আনসার কি আসছে? Sir, same 8. 8 সিরিয়াসলি? আচ্ছা, আমরা করি তো আবার যে আসলে কি 8 আসে? আমরা দেখি না। তানিশা, কি মনে হচ্ছে তোমার, কত হইতে পারে এর আনসার? সলভ করে তারপরে তারপরে ওকে, সলভ করি আমরা। সো লেফট সাইডে সব এক্স আছে,
আমাদের সাজায় গোছায় দিছে আসলে সোজা। So we need to find out the LCM of the denominators, that is going to be 12. And if you divide this LCM by the denominators of the given fractions, so 12 divided by 2 is going to be 6. 6 into x equals 6x. And 12 divided by 4 is 3 into 3x, so 9x. And 12 divided by 6 is 2 into x equals to 2x. Any doubt? Any confusion? No, sir. No, sir. Okay. আপনেরও কি এইটা আসছে? স্যার আমি ভুলে গিয়েছি আর কি, কিন্তু এইটি এসেছিল ডিভাইডের মতো আর কি। কল্পনা করতেছে এই। Okay, fine. Now we're gonna go for the simplification of this numerator, and we have this one positive, this one also positive, so we can add them. 8x minus 9x. This is the process actually, and don't forget, don't do aula jhaula, right? Keravras system এ কাজ করবে না, এটা রুল, সেটা ফলো করা হয় হচ্ছে সাকসেস রেট বাড়ানোর জন্য। সো উপরে সাবট্রাক্ট করলে আমরা পাবো -x divided by 12, and it's going to be -2 divided by 3. Now, or so cross multiply করলে কি হবে? -3x is equal to -24, right? Or as we have minus on the both sides, we need to actually neutralize that minus by multiplying 1, right? -1, right? We know that technique, right? Hello? জানি আমরা এই -1 multiply করার টেকনিক জানি তো আমরা। Yes, sir. So we know that multiplying both sides by -1, multiplying both sides by -1. Write down this note and make a habit of that to avoid any extra cut off your marks, right? Otherwise 1 2 দেখবা যে তোমার ইমপ্রেশন মার্কস কেটে দিছে। Okay, -1 হচ্ছে minus plus, so it's going to be 3x, and এখানে হচ্ছে plus 24, or x is equal to 24 divided by 3, and that is 8. So you have to write down like this. So the root of the equation is 8. And if you don't write down this answer line, 1 deducted. If you don't write down the side note, another 1 deducted. So you are going to get 8 or 7 like that. If you don't answer the whole thing perfectly, right? Okay, আর কোনো কোশ্চেন কালকে পরীক্ষার বিষয় নিয়ে? No, sir. নো স্যার। সো আমরা যেটা মাথায় রাখবো, এই যে তোমার hold on, এই যে লাস্ট যে ক্লাসগুলো তোমার হচ্ছে এখানে অনেকগুলো বিষয় আমরা চর্চা করছি এটা সংক্রান্ত, রাইট? এবং এই ক্যালকুলেশন গুলো যদি আমরা ভুলে যাই, তাহলে তোমার অনেকগুলো বিষয় কিন্তু আমরা চর্চা করছি, এগুলো কিন্তু ভুলে গেলে হবে না। এটা এর আগেও পড়েছি, দেখে দিই নেই এবার আর আমি। হ্যাঁ, বাট Sir. বলো। স্যার আমার একটা প্রবলেম ছিল স্যার, হ্যাঁ, আগের তুমি কয়েকটা আমাকে অংশে। পাঠাইছিলা। হ্যাঁ, এটা রাইট। Yes, sir. হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ দ্য বুক ইন লিটার ইউনিট? কিছুই না, একটা বইয়ের যে ভলিউম, হাউ মেনি ডাইমেনশনস উই আর গোইং টু, সিমিলার ম্যাথ তো আমি আজকে করলাম এখানে। আমি ভাবলাম তোমার প্রবলেম বোধহয় সলভ হয়ে গেল, মিনস দিস ওয়ান, রাইট? যে এই যে একটা বাক্স, একটা বই তো একটা বক্স, রাইট? রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্স, সিমিলার শেপ না? Yes, sir. So once they have similar shape, maybe they have different name, but in aspect of mathematical, from the mathematical perspective, they are same, right? They're same mathematical model. So whatever, whether it is a rectangular box or a book, they have same mathematical perspective. I mean, the mathematical perspective for both actually same. So as we are actually finding the volume of this box, like multiplying the all dimensions, and we're getting it in cc. If we are asked that, okay, find the volume of the rectangular box in liter, if we don't actually mention this keeping water story,
just ask that find the volume of the rectangular box in liter, which has the length of this. This is exactly the same question, right? Is there any difference if you are asked actually that find the volume of the rectangular box in liter unit? In liter unit, this different unit, right? Which has the length 20 centimeter, 15 centimeter, and 8 centimeter. The answer will be same. Only we're not going to write down like this, right? Only we're not going to write down this answer line, or we are just going to write down actually this. Okay, the volume of the box in liter unit is 24 liter. Same, this one, that this is a book maybe, but and we are given actually the dimension of the book in three, and there are three dimensions, as it is a rectangular cuboid, right? I mean, rectangular solid, a book will be considered, the mathematics we are not going to identify it as a book. Actually, it will identify it as a rectangular solid. বুঝতে পারছেন কথা? Hello? Yes, sir. So you have three dimension, multiply this three dimension, you are going to get CC, right? Yes, sir. Multiplying this, you are going to get 880 cc. Now, once you are asked to find out the answer in liter, what you are going to do? You're going to divide that 800 cc by 1000 cc, right? And we'll get 0.88 liter, as we have done here. Same na math? Same kina? Mahdi, এখন বুঝতে পারছো? Yes, sir. I'm listening right. So don't get anxious that while you are asked that you may hear liter of water, liter of oil every day. So if you are asked that what is the volume of the book in liter, তুমি চিন্তা করলো এটা কি বলে, আমি তো লিটার শব্দটা শুনি তেল আর পানির সাথে, বইয়ের সাথে আবার লিটার শুনি। লিটার ইজ নট অ্যাসাইন্ড অনলি ফর তেল আর পানি। বুঝতে পারছো কথাটা? It is a unit for volume. Yes, it is true that conventionally liters is used in public sector, or public are using actually liter unit, as they are habituated with this unit by this time, right? So একটা সময় ছিল এখন থেকে 35 years ago, আমরা বাংলাদেশে হচ্ছে লিটারও বুঝতাম না, আমরা বুঝতাম শেপ, ছটাক, তোমার যে এক পোয়া, 4 পোয়ায় হচ্ছে 1 ছটাক, আবার 4 পোয়ায় হচ্ছে 1 সের, আর 4 ছটাকে হচ্ছে 1 পোয়া, 16 ছটাকে 1 সের। এভাবে এরকম তেলের দোকানে বা লিকুইডের দোকানে এই ধরনের ছোট ছোট পট থাকতো হ্যান্ডেলওয়ালা, এবং সেই পট গুলার হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাপে, সেগুলো দিয়ে মেপে মেপে হচ্ছে তেল বিক্রি করতো বা লিকুইড টাইপের জিনিসপত্র বিক্রি করতো। Now in these 35 years after signing actually maybe এটা তো 1960 তে ইউনাইটেড নেশন হচ্ছে 1960 অথবা 61 এ হচ্ছে ল করলো যে না, গ্লোবালি একটা ইউনিট ফলো করতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড এসআই ইউনিট বা সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটস, রাইট? So leader has become actually the system international unit for public sector, though actually CC is used in most cases in scientific sector, but for liquid actually liter is conventional. আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বোধহয় ফার্স্ট 1981 এ ইনিশিয়েটিভ নিল, বাট একেবারেই সরকারি আদেশ যে না মানতেই হবে, সেটা বোধহয় হলো 1986 মোস্ট প্রবাবলি, যতদূর মনে পড়ে আমার, 1986 বা 85 হচ্ছে বোধহয় একেবারে সরকারি আদেশ দিয়ে দিল না করতেই হবে। তারপর থেকে অনেক দীর্ঘ সময় লাগছে, প্রায় 10-12 বছর সময় লাগছে সারা দেশে এটা চর্চা শুরু হতে। হ্যাঁ, এবং অ্যাকচুয়ালি একেবারে গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত এটার চর্চা শুরু হতে আমি বলবো 20 বছর সময় লেগে গেছে। মানে 2005-06 সালে হয়তো গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে দেখা গেছে না এখন আর ওই শের ছটাকের সিস্টেম নাই, কিন্তু তোমার তার আগ পর্যন্ত ছিল সব সময়। বুঝতে পেরেছো কথাটা? Yes, So Yes, liter is actually conventionally used for liquid, but it is actually, you have to consider as your student, you have to consider it as another unit for volume which doesn't have any dimension, right? বুঝতে পারছি? Which is actually Yes, for sir. any kind of shape. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার any kind of shape এর জন্য তোমার ই করা। যেমন আমরা যখন ধরো একটা আলু
একটা আলু এব্রো থেব্রো একটা আলু নিয়ে আসছো বাজার থেকে, ধরো ইহান কিনা নিয়ে আসছো বাজার থেকে এরকম একটা আলু, and how we gonna actually find out the volume of this আলু, right? এটা কিন্তু আসলে খুব difficult, right? But it's very easy if you are actually take a beaker. Sir, scale. If you take a beaker and of which is actually having the meter of cc, suppose maybe to this side it is 50 cc, to this side it is 100 cc, right? To this side it is 150 cc, and once you pour this alu inside, right, so the water will go upwards maybe to this side, এবং তুমি দেখলা যে এই জায়গাটায় লেখা হয়তো the level here to this height, the level here is 140, right? So since the alu has taken the space, I mean the volume of water, so that the water goes upward, so you can say the volume of the alu is equal to the spilled water. I mean the volume that is actually increased after pouring this alu, right? So now it was earlier the water is at 100 cc, now the water is at 140 cc. If you subtract, then you can get 140 minus 100, that is 40 cc. And now in this way, actually, we can actually find out the shape of irregular things using liquid, using water and a pot which has some level of cc or milliliter bolo, ihan bolo. Sir, scale use করা যায় না? কিভাবে স্কেল তুমি কিভাবে মাপবা? এটা তো আসলে রেগুলার শেপ নাই, ইরেগুলার না। ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যানট সে, তুমি যখন একটা রেগুলার শেপ পাও, স্ট্রেট লাইন পাও, হ্যাঁ, একটা স্ট্রেট বক্স, স্ট্রেট লেন্থ আছে, স্ট্রেট হাইট আছে, স্ট্রেট ব্রেথ আছে, রাইট? তখন তুমি একটা ভলিউম পেতে পারো, তখন তুমি এটাকে হয়তো করতে পারো। বাট ওয়ান্স ইউ হ্যাভ থিংস লাইক দিস, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য হেল্প অফ ওয়াটার। এবং এটা হচ্ছে আর্কিমিডিস আমাদের শিখাই গেছে 1000 বছর আগে, রাইট? সো তোমার হচ্ছে এই ডিসকভারিটা খুবই খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয় এই ডিসকভারিটাকে, বুঝতে পারছি কথাটা? সো লিটার হচ্ছে এই জন্য ওয়াটারের লিকুইড উইদাউট এনি শেপ, সিন্স লিকুইড ডাজন্ট হ্যাভ এনি শেপ, doesn't have any perfect length and width and height, so we can call it non-dimensional, and in that case we were in need of a non-dimensional unit, বুঝতে পারছি কথাটা? Yes, how sir. it is. Okay, তোমার ভালো থাকো। কালকে আমরা নতুন একটা চ্যাপ্টার স্টার্ট করব। আমি একটা নোট পাঠাবো তোমাদের তার আগে, যে কোন জায়গাটা রিডিং করে আসবে আমি পরে জানাই দিচ্ছি, হ্যাঁ? ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম স্যার। Assalamu alaikum, sir.